Good afternoon, friends. Today we discuss SCP and the set is 220408 question paper. Janu Pavan Kalyan, good afternoon. And I'm fine. Right. And here we have a question from the puzzles. Try to solve the question. Try to solve the question. Here we have 8 players. Are sitting in 3 lines. They have given L1, L2, L3, and there are in 3 different categories, either batsman or bowler or all-rounder. మనకి 3 లైన్స్ మెన్షన్ చేశారు. 3 లైన్స్ లో ఈ 8 పర్సన్స్ ని ప్లేస్ చేయాలి. అలాగే వాళ్ళు ఏ కేటగిరీకి చెందిన వాళ్ళు అనేది మనకు మెన్షన్ చేయాలి. ఇన్ ఈచ్ లైన్ అట్లీస్ట్ 2 అండ్ అట్ మోస్ట్ 3 ప్లేయర్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ దేర్. మనకి ఈచ్ లైన్ లో 2 ప్లేయర్స్, మినిమం 2 ప్లేయర్స్ ఉండాలి, మాక్సిమం 3 players undali. At least 2 players are in each category, but not more than 3. And the same it may be 2 bowlers or it may be 2 batsmen. Minimum 2 undali, maximum 3 undali. And here our sentence starts from the here. L1, line 1, line 2, line 3. 3 lines mentioned చేశారు. I have considered 3 lines. Right? De Villiers and Dale Stalin are in a different lines. These two are in the different lines, and but not in line 2. Line 2 lo aithe undakudu. So we can consider here either I consider DV or DS. Right? In the same way, ఇటు సైడ్కి వచ్చేసరికి మనకి లైన్ 2 లో అయితే ఉండకూడదు అని మెన్షన్ చేశారు. సో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ లైక్ దిస్, రైట్? అండ్ both are in the same category. Both are in the same category means they'll like it may be both are from the batsmen or both are bowlers or both are all rounder, right? Dean Elgar and David Miller are in same line and in same category, but not all rounder. Okay, these two should be in the same line and same category. All rounder అయితే ఉండకూడదు. అంటే వాళ్ళిద్దరు బౌలర్ అన్నా ఉండొచ్చు, బ్యాట్స్మెన్ అన్నా ఉండొచ్చు. I'll consider here DE plus David Miller. Both are in the same line and both are from the same category, right? And the category is not equal to the all-rounder, right? Next, JP Dimmy and Imran Tahir are in different lines but not in the line L1 and in different categories but not all-rounder. Okay, మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం మెన్షన్ చేశారు? JP or Imran, right? These are not in the L1. Line 2 లో అన్నా line 3 లో అన్నా ఉండొచ్చు, and they are different category but not all rounder అని చెప్పారు. It may be a batsman or it may be a bowler. Next, Hashim Amla is in the line 2. Hashim Amla in the line 2 and JP Dummy is not in the same line. And in the not in the same line ante directly we consider here JP is in the line 3 and Imran is in the line 2, right? These are in the మనకి line 1 లో అయితే ఉండకూడదు, line 2 line 3 లో ఉండొచ్చు. ఇక్కడ JP ఉండకూడదు అంటే directly we considered line 3. Hazin Asim Amla, both players of line 2 are bowlers. Okay, these two are bowlers. I consider here BW. Then bowler ayyadu antukondi directly it will be JP should be in the batsman, right? Next, both players of the bowlers. Morny Markle is all rounder and not in the line 1. Okay, it may be line 2 line 3 లో మనం వీళ్ళిద్దరిని ప్లేస్ చేయొచ్చు. And we have information Morny Markle and Dale Stalin are in the same line.
Then there are 3 batsmen. From 3 all-rounders, 2 are in the line 3. Okay, ikkada manaki Morley Molker is also an all-rounder and mention chesam kada. You can consider here like 2 line 3 lo undali. All-rounders 2 line 3 lo undali ante like Morley Morkan is also is in the line 3. He is a all-rounder. In the same way మనకి ఇంకెవరు మెన్షన్ చేశారు డేవిడ్ ఇక్కడ మనకు మెన్షన్ చేశారు ఒక్క నిమిషం మార్నీ మార్కెల్ అండ్ డేల్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ లైన్ డేవి స్టేలన్ ఇస్ ఇన్ ద సేమ్ లైన్ అంటే డైరెక్ట్లీ యూ కన్సిడర్ ద డేవి విల్లర్స్ ఇన్ ద ఇక్కడ తినని ప్లేస్ చేసుకుంటాము అండ్ దిస్ పర్సన్ ఇస్ ఆల్సో ఆల్ రౌండర్ మనకి వీళ్ళిద్దరు సేమ్ కదా మనకు సేమ్ అని మెన్షన్ చేశారు సో దిస్ పర్సన్ ఈజ్ ఆల్సో అండ్ ఆల్ రౌండర్ రైట్ మనకి ఇంకా 2 పర్సన్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ ప్లేస్ చేసాం పేర్లు డీన్ ఎల్గర్ అండ్ డేవిడ్ మిల్లర్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ లైన్ ఇక్కడ 3 వచ్చారు ఇక్కడ మనం 2 ని ప్లేస్ చేయం వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 మినిమం 2 ఉండాలి ఇక్కడ మినిమం 2 వచ్చేసారు అండ్ రిమైనింగ్ 2 పర్సన్స్ హియర్ ఇట్ ఈస్ డిఎం అండ్ మనకి ఆల్ రౌండర్ లో 3 వచ్చేసారు బౌలర్ ఇద్దరు వచ్చారు బ్యాట్స్మెన్ and there are 3 batsmen and mention చేశారు 3 batsmen already 1 batsman is completed and this is also a batsman and this is also a batsman and we completed our puzzle right understood right. Next first question okay who are batsmen among these 8 players okay these DE, DM and JP check it here JP is a bat option 5 here we have JP Demney Dean Elgar David Miller or in the batsman next in which line David Miller and JP Demney are sitting okay David Miller is in the first line L1 and JP is in the third line L1 and L3 right next which 2 are in the same categories and in same line right here we have 2 persons in the same category in the same line directly you consider it may be same line and same category DS and Dale Steyn and Morny Markle in which category and line Imran Tahir is there Imran Tahir is in the second line and he is a bowler option 1 right next in which categories 3 players are there in which category 3 players are there in the all rounder and in the batsman we have 3 players right we've completed with the puzzle and we have a next question check it here if it is possible to make only one meaningful word with the first is D 5th R 6 7 M 8 and 11th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 right letters of the word departmental which of the following will be the first letter of that word if no such word can be made give answer has a X has a answer right okay one meaningful word ante which is your first letter in mention chestunar if it is more than one you need to answer as a Y if it is there is no such meaningful word answer as a X check it here it clearly shows our answer here it is dream right dream is a meaningful word and our answer for this question is option 1 answer is D next question check it here try to solve
If all the symbols in the above arrangement are dropped, we need to drop all the symbols. Which of the following will be the 12th from the right end? We need to count from our right hand. Right side nundi manam count cheyali. And 12th right end symbol should be dropped. Don't forget about that. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Answer is 3. Symbols తీసేసి మన రైట్ హ్యాండ్ నుండి కౌంట్ చేయండి 12th లెటర్. Okay, next. Which of the following is the 5th to the left of the 18th from the left end? Okay, 5th left, 18th left. Okay, and ఇక్కడ మనకి ఒక ట్రిక్ ఉంది కదా, లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ కాంబినేషన్ we need to subtract. 18 minus 5, it is 13. We need to count from the 13th left end. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. And answer here it is P. And the answer is none of these. Check it here again, once again. Divya, good afternoon. Right, option 2, right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Right, it is P. Next. And here we have a question from the coded blood relations. Try to solve here. R is a daughter of T antunaru. R is a daughter of T ante R should be a female person. Yes, Divya, your answer is correct. R should be a female person. Check it here whether we are getting R is a female or elimination process. Right? R slash means R is a sister. R is a sister. R star, R is a son. This is eliminated. And here there is no relation, మనకి gender representation లేదు. We have only 2 possibilities. Right? Okay. Okay, ఈ ఒక్క సింబల్ చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. R is daughter. Same generation. E star, E is the son. Son of T. One generation is changed. B at the rate T. B is mother of T. ఇప్పుడు B is mother of T అని అంటే again these two people will be in the same generation. మనకి R T same generation వస్తారు. B is a parent of R E T వస్తుంది. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? R is a daughter of T అంటే వీళ్ళిద్దరు రిలేషన్ ఏమి ఉండాలి? హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ రిలేషన్ ఉండాలి. చెక్ ఇట్ హియర్. Here it is same generation and one generation is changing here. Dollar, husband means these two are in the same generation. మనకి ఇక్కడ ఒక T కి R కి ఒక generation gap అనేది వస్తుంది. Directly R is a female కాబట్టి it is the second option is correct one. Next, which is definitely true. 74 option 2. Yes, Divya, correct. Which of the following is definitely true? Check it here. F slash J star T dollar R at the rate L. Right? F is a sister, same generation. J star, J is a son. చిల్డ్రన్ సైడ్ వీఆర్ ప్లేసింగ్ ఏ ఆరో మార్క్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజీగా. చిల్డ్రన్ సైడ్ ఆరో మార్క్ పెట్టుకుంటే మనకి ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ గా అది ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా తెలుస్తుంది. రైట్? టీ డాలర్ ఆర్ మీన్స్ టీ ఈస్ ద హస్బెండ్ ఆఫ్ ఆర్ మీన్స్ డైరెక్ట్లీ దిస్ విల్ బి ఏ వైఫ్, హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ రిలేషన్. R at the rate T, R is the mother of T. Again, one generation gap. Right? T and R are the husband and wife. Remaining all are the children of T and R. Okay, L is a brother of S. L is a brother. Manaki L ki gender representation ledu. We cannot consider that. F is a sister of L. You can consider that. F is a sister of L. F is a brother. No, F is a female. Manaki representation undi. L is a brother. Manaki L ki gender representation ledu. We cannot consider. And our answer for this question is option 2. Right? Okay, next question. And here we have a question from the syllogism. Okay, draw the Venn diagram.
Some numbers are digit. Some numbers are digit. All digits are alphabet. No alphabet is vowel. All consonants are vowel. All consonants are vowel. Right. This is our Venn diagram. Right. Check it here. Here we have 4 conclusions. No digit is a vowel. మనకి ఆల్ఫాబెట్ కి ఓవెల్ కి కంప్లీట్లీ నెగటివ్ రిలేషన్ ఉంది అండ్ వీ కెన్ ఈజీలీ సే దట్ డిజిట్ కి కూడా కంప్లీట్లీ నెగటివ్ రిలేషన్ దిస్ విల్ బి ఏ ట్రూ కంక్లూషన్ నెక్స్ట్ నో ఆల్ఫాబెట్ ఈజ్ ఎ కన్సనెంట్ రైట్ మనకి కాన్సనెంట్ ఎక్కడ ఉంది ఓవెల్ లోపల ఉంది రైట్ డైరెక్ట్లీ దిస్ విల్ బి ఆల్సో ట్రూ నెక్స్ట్ నో ఓవెల్ ఈజ్ ఎ నంబర్ మనకి ఓవెల్ నుండి నంబర్ కి డైరెక్ట్ రిలేషన్ లేదు ఫ్రమ్ ద నంబర్ వీ కెన్ సే దట్ సమ్ numbers are not vowels ani mention cheyochu. This is false. All vowels are number. All vowels are number. This is also false. Right? Okay. We cannot take like దీనికి మనము either or case కూడా కన్సిడర్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు ఇక్కడ ఐదర్ ఆర్ కేసు ఉంది కదా అని తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది బట్ వీ షుడ్ నాట్ టేక్ దట్ ఎందుకు అని అంటే మనకి నంబర్ నుండి ఓవెల్ కి సమ్ నాట్ జనరల్ కంక్లూషన్ వస్తుంది రైట్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ జనరల్ కంక్లూషన్ వీ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ దట్ అండ్ అవర్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఓన్లీ 1 and 2. దివ్య చెక్ ఇట్ వన్స్ అగైన్ మనకి జనరల్ కంక్లూషన్ లేకపోతే వి గో విత్ ద ఐదర్ ఆర్ కేస్ మనకి జనరల్ కంక్లూషన్ అయితే ఉంది కదా ఓవెల్ కి నంబర్ కి మధ్యలో జనరల్ కంక్లూషన్ సబ్జెక్ట్ నుండి ప్రిడికేట్ కన్నా ఉండొచ్చు ప్రిడికేట్ నుండి సబ్జెక్ట్ కన్నా ఎలా అన్నా ఉండొచ్చు ఆ జనరల్ కంక్లూషన్ ఉంది ఒకవేళ రిలేషన్ లేదు అప్పుడు వి కన్సిడర్ విత్ ద ఐదర్ ఆర్ కేస్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్రై టు సాల్వ్ బీ కేర్ఫుల్ వైల్ ఐదర్ ఆర్ కేస్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి రైట్ ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ ఫైల్స్ సమ్ ఫైల్స్ ఆర్ పేపర్స్ ఆల్ పేపర్స్ ఆర్ సర్టిఫికేట్ నో సర్టిఫికేట్ ఈస్ manuscript. Right? This is a Venn diagram. Check it here. At least some documents are paper. మనకి డాక్యుమెంట్స్ కి పేపర్ కి దర్ ఇస్ నో రిలేషన్ మనకి క్లియర్ గా అయితే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది పేపర్ కి డాక్యుమెంట్ కి ఫస్ట్ ఈస్ ఫాల్స్ వన్ నో మాన్స్క్రిప్ట్ ఈజ్ ఎ డాక్యుమెంట్ మాన్స్క్రిప్ట్ నుండి డాక్యుమెంట్ కి రిలేషన్ లేదు డాక్యుమెంట్ నుండి మాన్స్క్రిప్ట్ కి సమ్ నాట్ రిలేషన్ ఉంది some certificates are files. Yes, some part of files and the certificates are related. This is a true one. No paper is document. Okay, no paper is document. This is also false. Check it here. మనకి పేపర్ నుండి డాక్యుమెంట్ కి రిలేషన్ లేదు నౌ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ హియర్ ఈ రెండింటిని సమ్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ పేపర్ యూ కెన్ సే నో పేపర్ ఇస్ అ డాక్యుమెంట్ we can say either or case and the option is not there directly we consider here none of these right ఈ రెండిటికి రిలేషన్ లేదు కాబట్టి like subject is a document and predicate is a paper there is no direct relation between the paper and the document here it is a positive relation and here it is a negative relation we can consider here either or case right next question try to solve దివ్య జాగ్రత్తగా సాల్వ్ చేయు no group is people all people are animals all animals are plants all plants are roots right yes Divya correct next
No group is a plant. Check it here. No group is a plant. మన group నుండి plant కి relation we cannot say that. From plant to group we can say some not. Right? ఎందుకు some not అంటే ఈ పేపర్ పీపుల్ ఏదైతే ఉందో దట్ షుడ్ నాట్ బి రిలేటెడ్ విత్ ద గ్రూప్, సో వీ కన్సిడర్ హియర్ సమ్ నాట్ కేస్ అనేది వస్తుంది అని. ఆల్ పీపుల్ ఆర్ ప్లాంట్. చెక్ ఇట్ హియర్. ఆల్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్సైడ్ ద ప్లాంట్. ఎస్, సెకండ్ వన్ ఈస్ ఎ ట్రూ వన్. నెక్స్ట్, అట్లీస్ట్ సమ్ గ్రూప్ ఆర్ ప్లాంట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫాల్స్. ఇందాక కేస్ మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసాం కదా, ద సేమ్ హ్యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వచ్చింది. ఆల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ గ్రూప్. All plants are group. That is also false. And our answer for this question is only 2 follows. Right. The next question, try to solve. Some job are vacancies. Jobs are vacancies. All jobs are works. No work is trade. All professions are trade. Yes. Right. Okay, check it here. At least some workers are job. Yes, workers job directly మనకి job, all jobs are works అన్నప్పుడు you can say that some in both the direction. No vacancy is trade. From vacancy we cannot say that no vacancy is trade అని చెప్పడం లేదు. Some vacancies are not trade అని చెప్పొచ్చు. No profession is work. Right. No profession is work is a true one because work కి ట్రేడ్ కి మనకి కంప్లీట్లీ నెగటివ్ రిలేషన్ ఉంది. ఆ ట్రేడ్ లోపల మనకి ప్రొఫెషనల్ ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ థర్డ్ వన్ ట్రూ అని చెప్పొచ్చు. అట్లీస్ట్ సమ్ వర్కర్స్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్స్. మనకి వర్కర్స్ నుండి సమ్ కంప్లీట్లీ నెగటివ్ ఉంది. వీ కెనాట్ సే దిస్ వన్. అండ్ అవర్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ 1 and 3 follows. Check it here. Option 5. Right. Next. Try to solve. All marks are grade. No grade is a score. All letters are score. All scores are character. Right? Yes. Check it here. At least some letters are grade. At least some letters are grade. No, at least some letters are grade రాదు. No letter is grade అని వస్తుంది. Right? This is false. Next. At least some scores are grade. Some scores are grade. That is also false. మనకి కంప్లీట్లీ నెగటివ్ రిలేషన్ ఉంది స్కోర్ నుండి గ్రేడ్ కి. అట్లీస్ట్ సమ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ మార్క్. క్యారెక్టర్స్ నుండి మార్క్ కి వీ హ్యావ్ సమ్ నాట్ రిలేషన్. That is also not possible. Next, some characters are letters. Some characters are letters. Yes, this is a true one and it follows only fourth option. Right? Next. Okay, and here we have a next question. Seating arrangement based question. Very simple. In a summer camp of a school, there were 8 friends. మనకి 8 ఫ్రెండ్స్ మెన్షన్ చేశారు who have taken dinner at the round table. Right. Round table లో డిన్నర్ ప్లేస్ చేస్తున్నారంటే it will be facing towards the center. Right. The arrangement of these 8 friends in the following manner. Okay. మనకి 8 ఫ్రెండ్స్ మెన్షన్ చేశారు. Harsh. Harsh is second to the left of Mahima. Mahima is here. Mahima, all are facing towards the center. First left, second left. Right. Mahima is not near Jai and Om. Here Jai, Om iddaru raru. Ikkada kuda not equal to the Jai and Om. Right. Namita is in front of Kamal. Who is third to the right of Isha?
Mahima and Isha are opposite to each other. Already మనం మహిమని ప్లేస్ చేసాం. Isha will be here. Right? Kamal is third to the right of Isha. First right, second right, third right, Kamal is here. Kamal ki in front lo Namita undi. Directly Namita you can consider here. Right? Okay. Inka రైట్ ఇక్కడ జై ఓం ఇద్దరు మిగిలారు ఇంకో పర్సన్ మనకు ఉన్నారు హర్ష్ ఇషా జై కమల్ లలిత ఇస్ దేర్ ఓకే ఇక్కడ లలిత కమల్ ఆల్రెడీ వచ్చేసారు కాబట్టి ఇక్కడ లలితని ప్లేస్ చేస్తాం ఈ రెండు పొజిషన్స్ మిగిలాయి ఇట్ మే బి జై ఆర్ ఓం ఆర్ జై we completed our seating arrangement. Who is third to the right of Harsh? Harsh, first right, second right, third right. Third right, it is Lalita. Right. Next, who is sitting on the second left of Isha? Isha ki second left lo we have two persons. Adi maybe Jay anna undochu leda Om anna undochu. You can't be determined is our answer. If either or case, either Jay or Om ante manam consider chese vallamu. Adi ledhu kabatti we have can't be determined. We go with the can't be determined. If Kamal is second to the right of Om, then who is opposite to Om? Kamal is second to the right of Om. Okavela Om. First right, second right, Kamal is here. Kamal ki opposite lo evaru untaru? Lalita. Lalita is exactly opposite to the Om. Who is definitely near to Harsh? Harsh ki definitely it will be Kamal. It side ante Jay or Om undi. Kamal. Who is third to the right of Kamal if Lalita and Jay are opposite to each other? Okay. Lalita and Jay are opposite to each other. Ante Jay will be here and Om will be here. Third to the right of Kamal. First right, second right, third right. Third right, it is Om. Third to the right of Kamal, it is Om. And we completed with the seating arrangement. And here we have a question from the inequalities. Very simple one. Check it here. YR. Okay. Manaki ikkada clear ga x is equal to y ante directly you can consider y is here. Y greater than or equal. It clearly shows greater relation. Y is greater than R. Right? First is true one. Next, R greater than Z. Check it here. మనకి ఏం మెన్షన్ చేశారు z is greater than or equal to x. Interchange the subject and predicate here. Right? Subject predicate ని interchange చేసాం. Z greater than or equals to x అని మెన్షన్ చేస్తే z is greater R అని వస్తుంది. ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే it should be less than. First is false. Second is false. Only one is true. Next. Check it here. S Q relation. S and Q relation. Check it. We'll make a manaki Q nunchi SQ kada. There is no common variable అయితే లేదు మనకి because P Q relation ఇచ్చారు S T relation ఇచ్చాడు X Y relation ఇచ్చాడు X Z relation. We can make a single statement here but we cannot ఈ రెండింటిని రిలేట్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. Right? And neither one nor two follows. Clear గా మనం అది ప్లేస్ చేయొచ్చు. కామన్ వేరియబుల్ లేదు కదా అందుకని. ఓకే నెక్స్ట్ S less than or equal to T, T greater than R, T equal to W. Check it R less than. Okay, check it here from S to R. మనకి greater less than two different variables వస్తున్నాయి ఇక్కడ. Two different variables వస్తుంటే you cannot consider this. Right? First is false. Next S less than W. T is equal to W అన్నారు కదా. Directly in place of T you place W. W ని place చేసేసేయండి. S less than or equal to T అని వస్తుంది. Right?
less than or equal వస్తుంది. Here it is only less than, that is false. And our answer for this question is neither nor. Yes, Divya, it is neither nor. Next. Check it here. We need to check it the relation from zx. X నుండి z కి రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. X నుండి z కి రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ x is less than or equal to z. When you check మనకు టూ కంక్లూషన్స్ z x సబ్జెక్ట్ ప్రిడికేట్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి, రైట్. మనకి z x కి రిలేషన్ మధ్యలో less than or equal ఉంది. ఇంటర్చేంజ్ దెమ్. Less than or equal becomes greater than or equal, greater equal. It is either or case, right? Okay, Divya, right? Previous question kada, neither nor. Okay, this is either or. Okay, try to solve this question. Yes, either or. Try to solve this question. Check it here. S and Y. S greater than or equal to R. Y greater than R. Yes. Interchange subject and predicate. Y is greater than yes. S is greater than or equal to R. మనకి S నుండి Y నుండి R కి we have relation is greater. Y is greater than R is a true conclusion. Next, R greater than Z. Check it here. R greater than Z. మనకి ఇక్కడ Y ఉంది. Y is equals to, Y is less than or equal to Z. Z is greater than or equal to Y. Right? Z నుండి R కి రిలేషన్ ఏమొస్తుంది? Z is greater than R వస్తుంది. But here it is interchange చేసిన మనకి less than వస్తుంది. This is false. First is true. Only one is true. Right? Next question. And here we have a question. From 10 friends, 5 boys, they have given 5 boys and 5 girls are playing a game and sitting in, they are sitting in a circle. The distance between every 2 friends is equal. 2 boys and 2 girls are facing opposite to each center of the circle. Okay. And 4 persons are facing away from the center and the remaining 6 friends ఎవరైతే ఉన్నారో they are facing towards the center. మనకి మెన్షన్ చేశారు. Okay. 2 boys, 2 girls are facing away. Remaining 6 is facing towards the center, right? This is the information we have, right? Girls, boys mention చేశారు. Girls ని vowels తో mention చేశారు. Boys ని consonants తో mention చేశారు. Remember that, right? Okay. A is fourth to the left of O. Who is third to the right of P? Okay. ఇక్కడ ఏంటి మనకి A is fourth to the left of O. A, if I face O facing towards the center consider చేసుకున్నాను అనుకోండి, ఫస్ట్ లెఫ్ట్, సెకండ్ లెఫ్ట్, థర్డ్ లెఫ్ట్, ఫోర్త్ లెఫ్ట్ వస్తుంది, రైట్. నెక్స్ట్ ఒకవేళ O faces away from the center అని కన్సిడర్ చేస్తే you will get A is towards that side and O is third to the right of P అన్నారు. O is third to the right of P అంటే ఒకవేళ P ని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తూ P is facing towards the center, third to the right of P లేదు అని అంటే you can consider O first right, second right, third right, P facing away from the center. అవే అని కన్సిడర్ చేసుకుంటే మనం అప్పుడు ఫస్ట్ రైట్, సెకండ్ రైట్, థర్డ్ రైట్, ఏ కెన్ బి, యూ క్యాన్ ఇంటర్చేంజ్ దెమ్. మనకి కాన్స్టెంట్ గా మెన్షన్ చేయలేదు. ఏ ఈస్ ఫోర్త్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఓ, రైట్. ఇంటర్చేంజ్ కూడా ఒకటి అవసరం ఉంది మనకి. R is second to the right of T who is not nearer E. R is second to the right of T. If T is facing towards the center, first right, second right, T is not nearer E. Who is not nearer E అని మెన్షన్ చేశారు. It means T should not be near of E.
Next, there are 3 friends between I and R. I ki R ki madhyalo 3 friends unnaru. It means they can interchange their positions. S is second to the left of U and facing center, right? S is facing towards the center. First left, second left, U facing towards the center. Okay, U faces away from the center, first left, second left. S is here, S is facing towards the center. Right? We have a clear information. Next. P and E are sitting opposite and facing each other. Okay, here we have 10 friends unnaru. 10 friends lo opposite ante directly here 4 persons are there in the middle. One, two, three, four, five, six, 7, 8, 9, 10. Right? Okay. P and E are sitting in front and they are facing each other. I is second to the left of Q. If Q is facing towards the center, first left, second left, I is here. If Q faces away, A is facing opposite to the center. A is facing opposite to the center. Manaki mention chesaru. Next, more than 3 boys or girls are not sitting each other. Okay, 3 boys, 3 girls undachu. More than 3 undakudu. Not more than 2 friends who are facing opposite to the center of the circle are sitting together. Not more than 2. It means 2 persons can face same direction, opposite direction to the center. Right? Okay, e information manaki undi. We'll take 2 possibilities because manam A facing toward P facing towards the center annam kada. First right, second right, third right, O is here. Right? And O ki fourth left low. O ki fourth left. If O is considered as a facing towards the center, first left, second left, third left, fourth left. A is here. A is facing away from the center. In the same way, if we O ni away from the center తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇటు సైడ్ వస్తుంది. So 2 possibilities consider చేద్దాం మనం. P, E facing each other, right? Facing first right, second right, third right. O is here, facing away from the center. 1, 2, 3, 4. A is here. 2 possibilities are there. Okay. Next, inga em manaki place chesaru. I and R. We'll consider here I and R. In between I and R, we have 3 persons. Right? In between I and R, we have 3 persons. Check it here. If you consider I, 1, 2, 3, R radu. I 1, 2, 3, R రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మనకి R కి సెకండ్ లెఫ్ట్ లో T ఉండాలి. ఇప్పుడు R ని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి 1T అంటే రాదు. R ని ఇక్కడ కన్సిడర్ ఒకవేళ R ని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ కూడా ఛాన్స్ లేదు. సో యూ కెనాట్ ప్లేస్ R ని అక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు, చేయలేము. ఒకవేళ I ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకున్నాం 1, 2, 3 R, T ని ప్లేస్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఇటు సైడ్ అయితే ప్లేస్ చేయడానికి లేదు. I 1, 2, 3 R is here. You can take T is here or you can take T here. మనకి 2 possibilities ఉన్నాయి. ఓకే, మనకి I సెకండ్ లెఫ్ట్ లో Q కి సెకండ్ లెఫ్ట్ లో I ఉండాలి. ఓకే, కన్సిడర్ Q is here facing towards the center. ఎందుకంటే మనం ఇంకో పొజిషన్ అయితే తీసుకోలేము. రైట్? R is here. R కి సెకండ్ R not, it should not be nearer E kada. So this will be eliminated. Consider R is here, I will be here. Right? Directly R, T is facing towards the center. Manaki T is facing towards the center. Manam ఈ T కి నియరర్ ఉండకూడదు కదా. సారీ, కరెక్ట్, ముందు రాసిందే కరెక్ట్. మనము E is here, R will be here and T can be considered here. And facing towards the center అని మనం కన్సిడర్ చేసాము. T can be faces away from the center. Away from the center, and T is second to the right of R is second to the right of R. 1, 2, T is here. Right? And we have SU. SU ki pakka pakkana place avali. It is not possible here. Right? In this case, S is not possible. Check it then. We have another possibility.
ఓకే, ఇది ఉంది కదా, ఇక్కడైతే మనకి ఎస్ యూని ప్లేస్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. వి కన్సిడర్ దిస్, రైట్. ఇప్పుడు ఐఆర్ అగైన్, ఐ 1 2 3 ఆర్ నాట్ పాసిబుల్, 1 2 3 ఆర్ నాట్ పాసిబుల్, ఐ 1 2 3 ఆర్ 1 2 3 ఆర్, వీ హ్యావ్ టూ పాసిబిలిటీస్. ఓకే, ఐని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ లైక్ దిస్, రైట్. ఐకి Q will be here facing towards the center, consider చేసాను. T will be here facing away from the center, second right. Okay, now we can easily place S and U. S and U ni వీళ్ళిద్దరు పొజిషన్ కదా. Okay, S is you can consider S is facing towards the center, right. S facing towards the center అని మెన్షన్ చేశారు. U will be here facing second left అన్నారు కదా, second left, right. ఇంకా ఏంటి, two boys are facing away and two girls are facing away. Check it here. T and U facing away. Okay, these two are facing away from the center. O is facing away from the center, and ఇంకొక పర్సన్ ఉండాలి మనకి, అవే చెక్ చేసుకోవాలి. మనకి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు హూ ఇస్ ఫేసింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ అనేసి. Okay, let me see questions చూద్దాము. క్వశ్చన్స్ బేస్ చేసుకొని సాల్వ్ చేద్దాము. We done with our seating arrangement. First question. Which two girls are sitting facing opposite to the center? Which two girls are sitting in facing opposite to the center? A and I are in the opposite, right? Directly this will be facing towards the center. A and I. A and I, yeah. Check it here. A, E, I, O, U. Oh. Yes, yes. Divya, you are also the same answer వచ్చింది. And ఇక్కడ మనకి two girls are sitting facing opposite to the center of the circle. Facing opposite to the center of the circle అని మెన్షన్ చేశారు. O is facing opposite to the center of the circle. ఇంకొకరు E is facing center మెన్షన్ చేసుకున్నాం. Okay. U and O are opposite to the center. U and O na. మనం కన్సిడర్ చేసింది U is facing away from the center. U ని కన్సిడర్ చేసాము. O is also considered as away from the center గా కన్సిడర్ చేసాం. U, O is the option. ఓకే, ఇక్కడ ఆన్సర్ అది మిస్ అయింది, రైట్. సారీ ఫర్ ఇట్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బాయ్స్ ఈస్ నాట్ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ టూ గర్ల్స్? PQRS, టూ గర్ల్స్ మధ్యలో which of the following boys is not sitting between two girls? Boys is not sitting between two girls. Two girls ki madhyalo కూర్చునేది boy ఎవరు? U is a girl, I is a girl. It means you can consider yes, ఒక గర్ల్ ఒక బాయ్ కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్ ఇస్ అ పర్సన్ హూ ఇస్ సిట్టింగ్ బిట్వీన్. ఇక్కడ గర్ల్, ఇక్కడ గర్ల్, ఇక్కడ కూడా గర్ల్ అంటే ఈ ఒక్క కన్సిడర్ ఎస్ ఒక్కరే ఇద్దరు గర్ల్స్ మధ్యలో కూర్చోవట్లేదు. అండ్ అవర్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఐ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ అనుకుంటారు. I with respect to A. 1 2 3 4, 1 2 3 4. It may be fourth left or it may be fourth right. Opposite, right? Next, which two boys are facing opposite to the center of the circle?
which two boys are facing opposite to the center of the circle. T is facing opposite center of the circle. PS is facing towards the center. Q is also facing towards the center. Directly, R is a person who is facing away from the center. T and R are facing away from the center. Right? Next. How many persons are sitting between S and Q? In between S and Q, S ki Q ki madhilo 2 persons are there. It may be 2 or 4 because మనకి కాన్స్టెంట్ గా S ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలని లేదు. U or S. Right? Okay. Next. And here we have a question from the new pattern of coding and decoding. When we are మనం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు సింబల్స్ నంబర్ ఆల్ఫాబెట్ కాన్స్టెంట్ గా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. హౌ ద సింబల్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్, ఆల్ఫాబెట్ ఎలా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, నంబర్ ఎలా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, అండ్ కొంచెం ఈజీగానే ఉంటాయి ఇలాంటి టైప్. బట్ యూ షుడ్ లెర్న్ ద లాజిక్ అనేది తెలుసుకోండి. చెక్ ఇట్ హియర్. వీ హ్యావ్ 3 సింబల్స్. మనకి ప్రతి స్టేట్మెంట్ లో 3 సింబల్స్ మెన్షన్ చేశారు. స్టార్ @ స్లాష్, స్టార్ @ స్లాష్, స్లాష్ @ స్టార్. ప్రతి దాంట్లో మనకి 3 సింబల్స్ మెన్షన్ చేశారు. అట్ మీన్స్ మనకి 3 సింబల్స్ ఉన్నాయి. అది ఎలా కన్సిడర్ చేశారు అనేది we should know. Right? Okay. Check it here. Here it is NRE. NRE. N is the last letter, R is the last letter, E is the last letter. Okay. Okay. Last letter ni base చేసుకొని మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాము. N లెటర్ వచ్చేసి లాస్ట్ లెటర్. And here we have 6. Last letter is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number of letters is nothing but the number. Right? Okay, మనం సింబల్ ని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి కదా. చెక్ ఇట్. ఎన్ లాస్ట్ లెటర్ ఉంది, 6 లెటర్ ఉంది, స్టార్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఎన్ ఈ లాస్ట్ లెటర్ ఉంది, 4 లెటర్స్ ఉంది, ఈ స్టార్ వచ్చేసింది. అంటే ఫస్ట్ లెటర్ ఎం అయితే వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ హియర్ స్టార్. Okay, next. If it is @ we need to consider as y. If it is the f, we need to consider as slash. Right? Motion. Here it should be considered as star n 6 letters. 6 letters. Right? Next. Which of the following code can be coded for Nactor? మనకి సింబల్ అయితే లేదు n కి సింబల్ లేదు. మనకు తెలిసింది ఏంటి, లెటర్ ఏంటి, లాస్ట్ లెటర్ 1, 2, 3, 4, 5, 6 లెటర్స్ ఉన్నాయి. R6 అని రావాలి. సింబల్ అనేది మనకి తెలీదు. రైట్? సింబల్ మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో సింబల్ నాక్టర్ కదా ఎన్. ఓ ఈ వై కాదు ఎన్. ఐ హ్యావ్ కన్సిడర్ దానికి లాస్ట్ లెటర్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాను. లాస్ట్ లెటర్ కాదు. రైట్? ఎన్ @ ఉండాలి. @R6 ఆప్షన్ 2. నెక్స్ట్. మర్జ్. ఎం అంటే స్టార్, అన్ని సింబల్స్ వస్తాయి. స్టార్, స్లాష్, M5, E5 ఉండాలి. చెక్ ఇట్ హియర్. E5 and E5 is there. K4, R3 and the option here it is 4th option. Fluent. T 6 letters ఉండాలి. T6 slash T6. Next, check it here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 letters ఉన్నాయి. E12 రావాలి. Check it here where we have E12. It is @E12. Right. This is about SBI Clerk Prelims, and the PDF will be available in the Telegram channel. You can download from there. The site is Race for Job. Thank you.